अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना करार कल्ब सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर व मुअम्बर पसीना बाइसे नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान मग़फ़िरत निशान है कि जो शख्स सुबह शाम मुझ पर तीन तीन बार दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके उस दिन और रात के गुनाहों को बख्श देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Welcome to all viewers of Madani channel in our new silsila. Inshallah Azza wa Jal, in this silsila we will explain and we will discuss about the rights of Allah Tabaraka wa Ta'ala, His Prophet Azza wa Jal wa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Then the rights of the neighbors, the rights of the friends, the rights of the parents, children, as well as many other rights, whatever Allah Tabarak wa Ta'ala and His Prophet Azza wa Jal wa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, they have obligated upon us. Inshallah Azza wa Jal, in this silsila, I'll try to explain in English as well in Urdu that the both our viewers, they understand Urdu or English, so they can get the benefit from this silsila. Inshallah Azza wa Jal, in the first episode, we will discuss today about the rights of Allah Tabaraka wa Ta'ala. He is our creator, He is our sustainer, He is our Rabb, He is Razzaq, He is Rahman, Rahim. He created the human being, and there are many orders from Him for the human being. So inshallah Azza wa Jal, I'll try to explain His rights. What are the rights of Allah Tabarak wa Ta'ala upon us, and what is the importance to have a look on these rights. तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मदनी चैनल के इस नए सिलसिले में हम हुकूक पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला के हुकूक, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुकूक, वालिदैन बच्चों के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक, हमसायों के हुकूक, इसी तरह मेहमानों के हुकूक क्या होते हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मुख्तलिफ सिलसिलों में हम बात करेंगे। सबसे पहले आज के इस फर्स्ट एपिसोड के अंदर अल्लाह तबारक व ताला के मखलूक पर, जिसमें बिलखुसूस इंसान, इन पर क्या हुकूक हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल वो बयान किए जाएंगे। When we say that Allah Tabarak wa Ta'ala, He obligated many things upon us as a human being, this is the first right upon us, that we must believe in Allah Tabarak wa Ta'ala. We have to believe in His Tawheed. We have to believe that He is the only to whom we can worship. He is our Rabb. He is a Razzaq. He feeds the all human being. We have to worship Him. What is the first right means? Let me explain a little bit about that. The belief in Allah Tabarak wa Ta'ala, there are many definitions and many explanations about this right. First of all, we have to believe that He is alone, nobody is His partner. Qul huwallahu ahad. Say, O my beloved, O my Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, tell, say, Allah, He is alone.
He is Ahad. No one is his partner. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ رب ہے، وہ الہ ہے، وہی رزاق ہے اور وہی بے نیاز ہے۔ کوئی بھی شخص اس سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو یا کوئی بھی شخص ہو، وہ کسی بھی جن سے تعلق رکھتا ہو، اس کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ سورہ اخلاص کے اندر جو بڑی اہم اور بڑی مشہور اور قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی ایک اہم ترین صورتوں میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا، اپنی بے نیازی کا اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہونے اور نہ ہی کسی کو جنم دینے کا بیان فرمایا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں، اس کا کوئی بھی ہم پلہ نہیں۔ تو سب سے پہلا جو حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق پر وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے رب ہونے پر، اس کے الہ ہونے پر ایمان رکھا جائے، اور یہ عقیدہ دل میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بھی ہم پلہ نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر حقیقی ایمان لانے اور اس پر حقیقی طور پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ It is so important thing, although it is a one sentence, La ilaha illallah, but it is so important that if someone he has the belief in this sentence, in this kalima, so he is a Muslim. And if someone he denies this, he doesn't have belief in this kalima, in this part of the kalima, this is the shahada for Allah tabarak wa ta'ala, so he is non-Muslim and he is kafir. By this small sentence, if someone believes in, so he is able to enter the Jannah. He can have the all bounties of Allah tabarak wa ta'ala on the day of judgment and hereafter. But if someone he doesn't have the belief in this small shahada, he does not testify this, so he is non-Muslim. This is a very, very important thing. And how much importance of this shahada is that if a person he doesn't believe in Allah tabarak wa ta'ala, in his tawheed, in his wahdaniyat, so even if he does all the good deeds in the world, he feeds the poor people, he helps the weak people, he helps the human being, he does lot of things, but he will not have any reward for him on the day of judgment. Because the basic thing, the foundation of each and everything, which is tawheed, which is to believe in Allah tabarak wa ta'ala, in his oneness, it is not there. So if a person, he did not do any good thing in his whole life, he did wrong things, he committed a number of sins, he was a bad person, he was a very big sinner, but just before his death, he repents from his kufr and he becomes a Muslim by testifying this, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, he will enter the Jannah. So this is the first right of Allah tabarak wa ta'ala, that we must have believed in the oneness of Allah tabarak wa ta'ala and all the other things which are related with the oneness of Allah tabarak wa ta'ala. Inshallah Azza wa Jal, we will explain at another time in detail. Let me move forward towards the second right of Allah tabarak wa ta'ala. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے دوسرا اور بڑا ہی اہم ترین توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت،
उसको इलाह मानने के बाद, उसको रब मानने के बाद, अपना खालिक मानने के बाद सबसे जो अहम चीज़ है मखलूक के लिए वो है उसकी इबादत करना, उसकी इबादत बजा लाना, क्योंकि वही माबूद है, वही इबादत के लायक है। उसने दुनिया की तमाम चीज़ों को, तमाम नेमतों को, हवा को, पानी को, परिंदों को, चरिंदों को, घास को, खेतों को, खलियानों को, सब्जियों को, हर तरह की अशियाए खुर्दनोश को, हर चीज़ को, ये सूरज, ये सितारे, ये तमाम खूबसूरतियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए पैदा फरमाई। यहाँ तक कि जानवरों को भी इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया गया। बाज़ वो हैं कि जिनसे हम सवारी का नफ़ा उठाते हैं, बाज़ वो हैं कि जिन्हें हमारे लिए हलाल करार दिया गया, हम उनसे गोश्त हासिल करते हैं। अलबत्ता किसी न किसी सूरत में ये तमाम चीज़ें इंसान के लिए बनाई गई। और इंसान किसके लिए बनाया गया? अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए। These all things whatever we have in this world, all the bounties of Allah tabarak wa ta'ala, this sun, these stars, these plants, these all animals, these all trees, this light, this air, all these things, all the bounties of Allah tabarak wa ta'ala, all the beauty of this world, these all things Allah tabarak wa ta'ala has created for human being. And for what purpose the human being is, why we are in this world. So Allah tabarak wa ta'ala says in the Holy Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. The mafhum, the summary of this ayah is that we have created jinn fraternity and insan, the human being fraternity, only for our worshipping. The purpose of our creation, especially for these two fraternities, jinn and ins, jinn and human beings, the basic purpose of us is to worship Allah tabarak wa ta'ala. So we are for the worshipping of Allah tabarak wa ta'ala. Other all things are our needs. Those are not our goals. Those are not our aims. All the things we earn, we get, we have the clothes, we have a nice house, we have the shelter, we have to have many things for our livings. But these all things are our needs, because nobody can live without food, without water, without shelter, without dress, without clothing. These are our needs. So we can have these all things for us, but these are not our goal of life. These are not our aims of life. Only these are our needs and our purpose, our goal, our aim, our cause of creation is only to worship Allah tabarak wa ta'ala. So that's why this is so important right of Allah tabarak wa ta'ala. When He created us, He is our khalik, He is our creator, and He created all these things to fulfill our needs. So the second right after Tawheed is to worship all the time Allah tabarak wa ta'ala. When we say that all the time we have to worship Allah tabarak wa ta'ala, so a question arises in the minds. How it is possible that a person can worship Allah tabarak wa ta'ala all the time, day and night, evening, morning, noon, afternoon, every time? How it is possible to worship Allah tabarak wa ta'ala? ये सवाल पैदा होता है कि हम अल्लाह तबारक व ताला की इबादत हर वक्त कैसे कर सकते हैं, जब ये उसका हक है और हमें इसे पूरा करने का हुक्म है कि हमारा तख्लीक का मकसद हयात अल्लाह तबारक व ताला की इबादत बजा लाना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है कि हम हर वक्त उसकी इबादत बजा लाएं? ये एक सवाल है, ज़हनों में उभरता है। The answer for this question is because we don't know the explanation, the definition, the reality of worship. That's why we think that it is not possible to worship all the time. Because the common people, normally people, they think that worship means to perform salah. Worship means to have fast. Worship means
to do zikr of Allah Tabarak wa Ta'ala. Only these 4-5 things, they understand that these are the kinds of worship. To go Hajj, to go to perform Umrah, to have something like this. So these are the kinds of worship. So it is not possible to be busy all the time in Salah, every year go to Hajj, all the time have a fast. These are not the possibilities. So due to lack of our knowledge, we think like this. See, let me explain and what is the explanation about worship. Whatever we do, whatever a person he does in his daily routine, if all his routine works are according to Sharia and there are good intentions for that, there is a nice purpose which leads towards Akhirah, which leads towards the remembrance of Allah Tabarak wa Ta'ala. So all, even those apparently, those are our daily routine works, but actually those are also in the definition of worship. Let me give you an example. Normally common people, they think that if a person he goes to bazaar, he goes to market, he does any kind of business, so it is a complete worldly thing. It is a worldly affair. There is no any benefit for the Akhirah. It is if there is no any good intention or there is any bad intention, or someone does the business or he earns the money not according to Sharia. So then it is actually really, in fact, it is not a worship. But if a person he goes to bazaar, he goes to shop, he goes to the market area, he goes to work somewhere, his intention is that I have to earn for my livings, that I will be able to save myself from asking from any other person. Whatever I will earn, I will spend on my family because their rights are upon me according to Sharia. So I will have to fulfill the rights of my family. As well, if I will earn, then I will eat, I will have the shelter, then the strength I will get from my earning, I will use that in the worship of Allah Tabarak wa Ta'ala. So with these good intentions and to fulfill the rights of the family, even you are going to earn the money, it would be the worship of Allah Tabarak wa Ta'ala. So the basic thing is, whatever you do, it must be in a allowed way, jaiz way, it should be halal, and also there should be a good intention. If you have good intention, so then you can worship Allah Tabarak wa Ta'ala all the time. You are wearing the shoes. If you wear the shoes according to the sunnah, first you wear the right one and then the left one. So apparently it is a worldly affair, worldly thing, but there will be sawab, reward for you. We drink water. It is our basic need. If we drink water with the intention that the strength I'll get by drinking the water, I will use for worship, for salah, to help any poor, to go to the masjid, like this, and that water will become beneficial for you. It would be the worship of Allah Tabarak wa Ta'ala, in the sense that you are following the sunnahs of Rasulullah Sallallahu Ta'ala Wasallam. So my dear Islam brothers, these 2-3 examples I gave you, because a person he has to do many things to live, to be alive in this dunya. So apparently those are worldly affairs. But if we will do those all things according to Sharia with the good intention, if we are doing our affairs according to the sunnah of Rasulullah Sallallahu Ta'ala Wasallam, so that means we are in the worship, in the ibadah of Allah Tabarak wa Ta'ala, because Allah Tabarak wa Ta'ala, He Himself has told in the Holy Quran that
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. For you people, in the personality of Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, there is the best example how to live in this world. So if you are following the sunnahs of Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, so it means, in fact, in reality, you are following the commandments of Allah tabarak wa ta'ala. So the second and very important right of Allah tabarak wa ta'ala is to worship Him, and only to worship Him alone. So my dear Islam brothers and the viewers of Madani channel, this is the second right of Allah tabarak wa ta'ala which we have to fulfill. ہمیں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بجا لانے اور پورا کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے، یہی زندگی کا حاصل ہے. اگر کوئی شخص اس معاملے میں کمزوری کا شکار ہے یا سستی کا شکار ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات کو بھلا بیٹھا ہے. اور جہاں ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، آج ہر شخص اپنے حق کی بات کرتا ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو مخلوق کے حقوق کی بات ہے، ان کی اپنی جگہ پر اہمیت ضرور ہے، لیکن جس نے ان تمام حقوق کو بیان فرمایا، جو انسانیت کا خالق ہے، جو ہر چیز کو بنانے والا ہے، جو اس کے حقوق ہیں، اس کو ادا کرنا ہمارے لیے کس قدر اہم اور ضروری ہوگا. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سلسلے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی پہچان ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک شعور رکھنے والا شخص ہونے کے ناطے ہم سب پر ضروری ہے. نیت بھی کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج تک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض، واجبات اور اس کی عبادت کو بجا لانے میں جو بھی ہم سے سستیاں ہوئیں، انشاءاللہ عز و جل اب نہیں ہوں گی. تمام وہ چیزیں کہ جن کی قضا لازم ہوتی ہے اور ہم نہیں کر پائے، اس کو جلد از جلد ہم ضرور ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس پر صحیح اور پختہ ایمان کی حالت میں ہم اس دنیا سے جائیں گے، تو یقیناً ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے ایک کامیاب زندگی گزاری. And if we will not be able to leave this dunya in a strong belief in Allah tabarak wa ta'ala and without fulfilling all the worships and all His rights, so then it would be very hard and difficult for us. So we pray to Allah tabarak wa ta'ala, may Allah tabarak wa ta'ala give us tawfiq and power to fulfill all the rights, to believe, to have a strong belief in His Zaat and to worship Him day and night as He and His Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam has ordered us. Ameen bijahi nabiyil ameen sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad.